미국 금융의 중심지이자 세계 유행을 선도하는 도시. 뉴욕은 화려한 고층 빌딩과 미국 내에서 가장 가난한 빈민가가 공존하는 곳이다. (1992년에) 설립된 와일드캣 고등학교는 다양성이 공존하는 뉴욕 내에서도 흔치 않은 학교다. 이곳에 다니는 학생들은 다른 학교의 기준에서 보면 모두 문제야. 대부분의 학생들이 한 번 이상 퇴학을 당한 경험이 있다. Remember, who knows? Because look, she compares herself. What's a comparison when you use like or as? What's that called? Yeah, simile. Yeah, same idea. Simile. So what's she compare herself to? To the ocean. Yeah. 고등학생이지만 실력은 중학생 수준에 못 미치는 경우도 많다. 같은 반 친구들이 각자 시 한 편을 정해 그에 대한 작문을 하는 동안 기초가 부족한 학생들은 따로 보충 수업을 받는다. She's sassy. They take that and then they'll put that into an outline and then they'll write their essay about the poem. So rather than just go from poem, discussion, essay, we've broken it into a number of steps. It's not that their intelligence is lower, but their skills are lower. In other words, their skills in terms of reading comprehension or ability to write. Because look, they're talking here. 학업 면에서 또래들보다 뒤처진 학생들이 정규 수업을 따라잡을 수 있도록 도와주는 시간. 공부를 못하는 게 이 학교에선 부끄러운 일이 아니다. I wrote it, but I already know about it. You know what you want to do then? Go back to the room. Go back to Miss Paley, and she'll, move you to the next step. That sounds great. 어려운 형편 때문에 돈을 벌어야 하는 카티아나는 이전 학교에서 졸업 학점을 채우지 못해 낙제했다. 직장에 가느라 결석한 날이 많아서다. I missed yesterday for 2 days, so we had to go over it before we read the essay. We had to see how we were brainstorming on a poem. So I was in there brainstorming, but now I'm finished brainstorming, so I'm about to go to the other class so I can write my essay with the other students. No, we're just gonna go back and join the 수업 rest of 진도를 the 따라갈 class. 준비가 되면 그제 학생들은 자기 판으로 돌아간다. 좀 전에 배웠던 내용은 다른 친구들과 함께 작문 수업을 듣는데 자신감을 불어넣어 줄 것이다. 한 교실에는 2명의 교사가 있어 언제든 개인 지도가 가능하다. 일 때문에 종종 수업을 빠져야 하는 학생도, 퇴학을 당해 한동안 공부를 등한시했던 학생도 수업에 집중할 수 있는 비결이다. 모르는 문제를 방치한 채 다음 단계로 넘어가면 학생들은 점점 공부에 흥미를 잃기 마련이다. 수업이 이해되면 숙제도 즐거워진다. You guys, I gotta give you homework. Put these in your folders. You do not have to do this for homework. You can do it when you come back, but let me give you homework. Lower level classes, you have to break it down more. There's a term they use in American ed schools called scaffolding. Scaffolding is like a ladder. In other words, in a higher level class, you may go from the lower step to the highest step in one jump. In a lower level class where the kids have more skill needs, you have to break it down and go step by step. But it doesn't mean you can't get to this level. It just takes more time. And you have to give the kids more support to get there. 와일드캣 고등학교에는 꼴찌가 없다. 배우는 속도가 더딘 학생이 있을 뿐 누구나 원하는 목표를 이룰 수 있다고 믿는다. 하지만 이곳에 오기 전까지 학생들은 꼴찌라는 놀림과 문제아라는 손가락질을 숱하게 받아야만 했다. It evolved from 1992 to the present time so that we have students that are here who are students who have dropped out of school, who maybe were in school but only roamed the halls and failed all their classes, students who had poor attendance. Some of our students have had a criminal history. About 10 to 15% of our students have young children. We specialize in taking students who need a second chance. 와일드캣 고등학교는 이전 학교에서 중도 탈락한 학생들을 위한 학교다. Beautiful boys.
일반 고등학교라면 당연한 듯 퇴학을 당했을 10대 미혼모도 이곳에서는 아이와 함께 당당히 등교를 한다. I came through my whole pregnancy, all the way until I gave birth. Still coming to school every day. 학교는 청소년기의 실수가 인생의 실패로 끝나지 않도록 두 번째 기회를 준다. 16 어린 나이에 아이 엄마가 된 쉬바는 임신 사실이 알려지면서 전학을 강요받았다. 수군거리는 친구들의 말에 상처를 입기도 했다. 하지만 와일드캣은 달랐다. 이곳에서는 편견 어린 시선으로 바라보는 사람이 아무도 없었다. 학교가 끝나면 쉬바는 부모님께 맡겨두었던 딸을 데리고 친구와 함께 사는 집으로 돌아온다. Say hi. 딸 타샤냐는 이제 겨우 2살. 한창 엄마 품이 그리울 나이다. 떨어져 지내는 시간이 많아 늘 미안하지만 딸에게 떳떳한 엄마가 되기 위해서라도 공부를 계속할 생각이다. I want to work in a hospital, like, you know, in a nursery with the babies. Yeah, I want to be a nurse, taking care of the babies inside of them. I was pregnant, but I still wanted to do good in school so I could graduate and then go to college and then get a good job so I could take care of me and the baby. If I would have dropped out of school, then I wouldn't have been able to do all that. 같은 반 친구인 마리는 학교 생활뿐만 아니라 육아에 있어서도 든든한 조력자다. 만약 와일드캣이 없었더라면 지금쯤 어떤 삶을 살고 있을까? 어린 나이에 학업을 포기할 뻔했던 두 친구는 그 어느 때보다 행복한 나날을 보내고 있다. I never thought school would be easy or fun, and then I went to Wildcats and it's like, oh my God, I'm so happy I'm in school, and then I found myself not wanting to leave, trying to get to school earlier. They baby you, and then if you don't got the work in, by the time you say, oh, I'm gonna bring it to you at lunchtime, and then you give it in, and they say, oh, it's too late, you can't give it to me no more. It's like that. But you see, Wildcat give you chances. That's why they say it's a second chance. It's always a second chance. That's why I like Wildcat. 학교에 가는 시간이 가장 기다려진다는 10대들의 모습은 우리뿐만 아니라 미국에서도 낯선 풍경이다. 문제아들이 모인 학교라는 세상의 편견과는 달리 왕따나 학내 폭력 같은 문제도 없다. And one of the things that I'm impressed here is that the students establish their own culture where they don't pick on each other. There's no bullying, no making fun of people. I mean, certainly in a maybe playful way, but they don't say well, you're fat or you're skinny or you're this or you're that. And that's not that's uncommon because in a lot of schools, it's as a teenager going to school, it's difficult because there's always going to be cliques and groups, and if you're not in that group, you could be made fun of. And I'm sure you're aware that bullying has been a problem here, but not here. It just doesn't happen. And I think because they look at each other and say, we're in this together. We're all in the same boat. We need to support each other because, look, we all didn't make it before. And, let's help each other out here. Let's get through this. 최근 미국 공교육의 가장 뜨거운 이슈로 떠오르고 있는 게 학교 중퇴자들의 문제다. 지난 3월 초 백악관이 공개한 자료에 따르면 한 해 120만 명의 중고등학생들이 학교를 중퇴하고 이로 인한 경제적 손실이 3,190억 달러, 우리 돈으로 380조 원에 이른다고 한다. 오바마 대통령이 앞장서서 중도 탈락자들을 줄이기 위한 교육개혁을 부르짖는 이유다. 와일드캣은 미국 공교육의 새로운 대안으로 주목받는 차터 스쿨이다. 차터 스쿨은 학비 부담이 전혀 없는 공립학교지만 사립학교처럼 자율적으로 운영할 수 있는 학교. 학생들 수준에 맞는 개별 지도가 가능한 것도 이 때문이다. See, I did it wrong on this one, but then I got it on these three. But I'm about to do this one over. Okay, fine.
Yeah, and just write it below, and that would be good. Just write exactly how you're doing it up here. You'd follow the same procedure down here. So yeah, if you did it again. 일반 공립학교는 정해진 교과 과정에 따라야 하지만 와일드캣은 독립적으로 프로그램을 운영할 수 있다. 한 과목을 여러 단계로 나누고 다양한 보충 수업을 개설하는 일도 가능하다. 모든 게 단 한 명의 학생도 포기하지 않고 고등학교 과정을 마치게 하려는 배려다. The classes is real small, as you can see. So it's like the teachers really could break by you one by one and get to every student before the class is over. I like this school a lot. I really do. Because it's more of a home environment and it's a smaller school, and it's also catering to students who are very needy. But they're still in school, and the fact that they're still coming to school, it really comes from the heart for the teachers to reach out, and that's what it's all about, for the teachers to get in touch with the students. 교사는 학교나 그 누구의 간섭도 받지 않고 오직 학생들을 위한 교육 내용과 방법을 고민한다. 어려운 환경에서도 학업을 포기하지 않는 학생들은 교사의 가장 큰 원동력이다. All right, just quickly, there's new mapping here, and Ed's gonna try to weave you through into the new system. Once you get there, you'll see all your information, but I think it's getting there. Ed, we figured it out, I guess, right? Yeah, it's just. 학교는 열심히 가르치려는 교사들을 위해 지원을 아끼지 않을 뿐이다. 학기 초에 교사는 자신만의 수업 목표를 정하게 되는데 그 목표를 달성하면 학교는 수백만 원에 달하는 보너스를 준다. 교사들의 노력에 대한 작은 보상이다. 정규 교사인 루벤 선생님은 전공 과목인 수학 말고도 두 과목을 더 가르친다. 학점으로 인정되지 않는 낮은 단계의 수업에 보조 교사로 참가하는 것이다. 학생들의 글쓰기와 읽기 능력을 키워주는 수업도 그중 하나다. They could be at third grade level writing, like at a 9-year-old level, because they might not be writing well, and that's why they have the services, so that to bring their level up from being 9 years old to 15 years old, to get them to the point where they're at 18 years old, right? 교사들의 이런 노력 덕분에 이전까지 꼴찌를 도맡아 하던 태빈도 무사히 고등학교 과정을 마칠 수 있었다. Okay, now go home and celebrate? You know Not too hard. This is just the first step. I know. College now and everything, right? 친구들과 선생님으로부터 축하 인사를 받느라 바쁜 하루를 보내고 있는 태빈은 6월 말에 졸업을 앞두고 있다. He had to tell me pull up my pants a few times, but I don't wear my pants down no more. Yeah, he's a graduate now, so he don't wear his pants underneath his behind. The school changed people. We should change it. I don't wear the hat no more. You see, I don't got my music on. It should change. Thanks. This is no problem. Congratulations, like I said. All right. They're gonna do that. My mother is proud of me because I'm her first son to graduate through high school. Out of 4 boys, it's only me and my little brother that's gonna get a high school diploma, so I can say I'm the first. If I can't be the only one, I'm the first. It's just a pleasure to have it in my hand. 4.5 years working for this. 졸업식도 하기 전에 졸업장부터 먼저 찾았다. 가족들과 그 자신도 얼마 전까진 상상할 수도 없었던 일. 학교가 태빈의 미래를 바꿔놓은 것이다. Would you tell me why this Wildcat school is gonna be, A good school? Cause a teacher. Good question. To me, I took it like this school is a good school because it teaches student like responsibility. Cause like it teaches student responsibility and how to like have respect and all that. 이 학교의 설립자이자 교장 선생님인 로널드 씨는 학교 안에서 한 번의 좌절을 경험한 학생들이 학교 안에서 그 상처를 치유할 수 있도록 남다른 노력을 기울인다.
중도 탈락자들은 범죄에 노출될 가능성이 높다. 이 학생처럼 학교에 미리 알리지 않고 무단결석을 하는 경우는 쉽게 넘길 수 없는 문제다. 나쁜 길로 빠질 확률이 높기 때문이다. Bring this timesheet in and we'll work it out. Okay, if you bring the timesheet in Monday, we'll figure out what to do. I don't want you missing another week of school. I don't want to miss another week too. That's why I can't. Bring some proof from the recruiting center and I'll take care of it with Rob. Can I get a timesheet so I can go? 직장 때문에 학교에 빠졌다는 학생에게 교장 선생님은 확실한 증거를 요구한다. 이럴 때 교장 선생님은 누구보다 엄격한 보호자다. 사제지간에 벽은 없다. 지나치는 학생들에게 일일이 인사를 건네고 행여 무슨 문제가 생기지는 않았는지 교사를 찾아가 매일 학생들의 안부를 확인한다. 부모에게서조차 따뜻한 관심을 받지 못했던 학생들에게 학교는 든든한 울타리가 되어준다. Tina, I know about it. She got her work. She's got to go. Okay, just double checking it. Good. I cleared it for her. She has to go to work. I'm gonna swipe her out and then Okay. we'll motivate. Sabrina, I'm gonna come on Monday. I'm gonna come on Tuesday with the papers. Okay. Yeah, you do. Oh, what? I'm gonna come Monday afternoon to get the papers from y'all. Okay, from Rob. 부모를 대신한 애정과 관심에 학생들은 굳게 닫혀있던 마음의 문을 열었다. 그렇다고 학생들을 방임하는 것은 아니다. 다른 학교에서는 규제받지 않는 사소한 일도 이곳에서는 반드시 지켜야 할 규율이 된다. In other words, cursing is unaccepted. Students, a lot of these students use the N word, which is totally forbidden, but they do. I mean, they use it in the street, and they use it as part of their vocabulary. We won't accept that. We fight them on tooth and nail about dress. We don't allow hats in the classroom. We now collect phones so that they can't have their phones in the classroom. And we stay on top of this so that nothing gets too far without being checked and being brought up. For instance, if somebody's out for a couple of days, I just had a young lady. I've had her sister up, her mother up, because she keeps disappearing. 대부분 형편이 어려운 학생들을 위해 학교는 다양한 인턴 제도를 운영하고 있다. 학생들은 80개에 달하는 직장에서 다양한 사회생활을 경험할 수 있다. 여성단체인 아이리스 하우스에서 하는 일은 청소년들의 에이즈 예방과 성교육을 위한 위생 키트를 포장하는 일. 임금은 시간당 $2에서 $5 사이다. We run like a co-op program which we allow the kids to gain experience at the workplace. We also run an intensive training of how to conduct yourself at the workplace before they even go out to work. Whether or not it gives them an opportunity to get into different fields at a young age and realize what's the field they want to get into in the future. How to work in the office, how to be businesslike, how to handle office stuff, how important it is to use protection, manners, yes, manners. 학생들은 인턴 제도를 통해 학교 밖 세상에 대해 배운다. 작고 사소하지만 사회생활에 꼭 필요한 에티켓은 학생들을 평가하는 기준이 된다. 협력업체는 학생들이 이 기준을 얼마나 잘 지켰는지 꼼꼼히 확인한 후에 학교에 보고한다. 인턴 활동도 학교 교육의 일환이기 때문이다. 하지만 무엇보다 가장 큰 목적은 자신이 하고 싶은 일이 무엇인지 깨닫는 것이다. I'll tell you later. I want to be a doctor because I like to take care of people. I want to save lives. That's why you're treating this. Yeah, that's why I choose this job because I want to prevent people from catching anything or from even risking their life for something that they could have protected themselves from. 꿈이 뭔지도 모른 채 마음의 문을 닫았던 이들에게 와일드캣은 세상 밖으로 나가는 통로가 됐다. We felt that the students needed something different. If they rejected school before and you put them back in school again, what's different? Our students sometimes don't believe they fit in the real world. They feel like, oh, we can't do this. And then
what happens is they go and do an internship in a major company and they say, I can do this, I belong here. So that's the kind of thing that happens. They don't realize that you can fit in the real world, you can do it, it's not magic. And once they have that exposure, it really makes them feel important too. 다양한 모습이 공존하는 도시 뉴욕에서 와일드캣 학생들은 환하게 밝아올 내일을 기다리고 있다. 중도 탈락자라는 세상의 편견과 싸우며 잊고 지내던 꿈을 되찾은 아이들. 학교에서 받았던 상처를 다시 보듬어 준 것도 학교다. 세상의 모든 꼴찌들도 꿈을 이룰 수 있다는 믿음과 단 한 명도 포기하지 않겠다는 의지. 와일드캣 고등학교는 교육이 곧 미래라는 평범한 진리를 실천하고 있다. 이 학교가 바꿔놓은 건 성적이 아니라 아이들의 미래이기 때문이다.